Ich habe dieses Video hier schon angeschaut und dachte ich mir, das will ich mir gerne im Stream anschauen, da ich gestern den Film anschauen ging. Und ich muss sagen, der Willen hier in diesem Film, der war schon interessant. Deswegen bin ich mal gespannt, was hier alles erzählt wird. Funding for Schaffrillas is provided by Surfshark VPN, the sponsor of today's video. I'm just gonna cut to the chase with this one. Puss in Boots: The Last Wish is amazing. No joke, this is easily the best animated movie of 2022. Ja, da kann man sich streiten. Da kann man sich drüber streiten. Weil wenn wir jetzt über Animation reden, dann müssten wir auch Animes erwähnen. Anime ist die Mehrzahl ohne S, tut mir leid. Da gab es ja 2022, kam ja Demon Slayer raus, Jujutsu Kaisen. Ich kann dem zustimmen, dass die Animationen hier wirklich sehr geil waren. Ich muss sagen, ich fand die Animationen, wo sie kämpften, ab und zu komisch. Die waren so wie Standbilder so mäßig. Aber das ist auch mal was Neues und keine Ahnung. Aber die beste Animation, da kann man sich drüber streiten. And one of the best DreamWorks movies of all time. Das kann sein. I can't believe how good it is. I saw the trailer and thought, oh, that's cool, they got some Spider-Verse-y animation in this one. That'll probably make up for how generic and lame the story is probably. Ich habe mir genau das andersrum gedacht. Ich habe die Animation gesehen auf TikTok, ein paar Clips, und zwar selbst die im Trailer vorkamen, wo man den Willen gesehen hat. Dachte ich mir so, Moment mal, also der Wolf. Und dann dachte ich mir so, Moment mal, das ist doch sehr krass eigentlich, lol. Und dann dachte ich mir, wie ist denn die Story dann? Wie ist das dann aufgebaut? Dann habe ich herausgefunden, dass die Story eigentlich sehr, sehr gut war. Damn. Gonna be. I mean, can you really blame me for thinking that way? I don't even really like the first Puss in Boots movie that much. I mean, it's fine, but I always thought it was a bit lame how it played its fairy tales. Ja, ich muss sagen, das kam raus, als ich noch kleiner war. Bruder, muss ich vielleicht mal nachschauen. It's completely straight, as opposed to Shrek, which subverts typical fairy tale tropes. The journey is fine, the morals are fine, the animation is fine. It's a Also für früher eigentlich war das schon auch Peak. perfectly fine little spin-off. Gab vielleicht schon Besseres, klar, aber trotzdem. And I expected the sequel to be more of the same, just with cooler animation. Then the movie started getting. Das habe ich auch gesehen auf TikTok. Im Vergleich mit Avatar 2, den ich auch schauen ging. Und der war sehr geil. Aber der hat einfach einen besseren Tomatometer-Wert und einen Audience-Score als Avatar 2. Allerdings, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich glaube, der hat auch weniger Reviews als Avatar 2. Also, ob man das so vergleichen kann, ich weiß ja nicht. In insanely good reviews, which Ich glaube, er hat weniger Reviews. really caught my attention. It can't be that good. It's that good. Holy shit, is this an amazing movie. With a really interesting story about Puss grappling with his mortality and being stalked by the literal personification of death. Ich würde das sogar. My god, is Death one of the best DreamWorks villains. Ja, genau das, Digga. DreamWorks casually creating the best villain ever made. Probably one of the scariest bad guys to ever come out of the studio. Und das Ending mit dem fand ich auch sehr gut gemacht. Vielleicht spricht das noch an. I was legitimately tensed up watching his scenes. Ja, diese Animation habt ihr gesehen? They're very haunting and Die waren so ein bisschen pixelhaft. out of the studio. I was Schaut mal jetzt. legitimately tensed up watching his scenes. They're very haunting and eerie Komisch. and well directed. Have I mentioned yet that this movie was directed by Joel Crawford, who also directed The Croods 2, and you all laughed at me for saying that movie was good? Well, who's laughing now? This guy is 2 for 2 with making sequels I actually enjoy to movies that I didn't even care for, and I couldn't be happier. Anyway, yeah, the wolf is the best part of the movie, and his scenes are genuinely chilling and epic. Ist so. Also der beste Part war wirklich der Wolf. Dieser fette Typ war nervig. Wirklich sehr nervig. Ich hasse so etwas. Also ich hasse nicht fette Typen, lol. Aber ich hasse einfach solche willensmäßig Bösewichte. Das ist, keine Ahnung. Ich hab die einfach nicht gerne. Die sind einfach irgendwie. Das nervt einfach. And very, very good and stuff. But shockingly, the rest of the movie is pretty great too. The story is incredibly simple, with a bunch of different factions all racing each other to get the titular last wish. But it's the execution of this rather simple premise that really sticks out. Ja, das stimmt. Die Story ist wirklich sehr simpel. Man merkt auch, wenn man den Trailer gesehen hat, alles, was im Trailer ist, das kommt am Anfang des Films, das kommt alles sehr schnell rüber, wirklich sehr schnell. Wird wirklich sehr schnell verarbeitet, dass es zum Main Arc kommt mit dem Stern hier. Das fand ich auch sehr... Hat man einfach gemerkt, aber es war nicht störend, denn das ist eigentlich auch dort, wo das Interessante erst anfängt. Deswegen fand ich das eigentlich gut.
There's this enchanted forest that literally terraforms and changes its challenges based on whoever's holding this magical map. And it's such a cool and unique fantasy concept that makes the journey so much more interesting. It allows for a lot of variety in the quest while also diving into the psyches of so many of the characters, which is one of the movie's other great strengths. There's a lot of characters in this, and at first I thought it was going to be overstuffed and that some of the less interesting or entertaining characters would take screen time away from the ones I wanted to follow more. Real Talk, ich hätte nicht gedacht, dass der Hund so eine wichtige Rolle spielt. Ich dachte, es ist einfach goofy, so am Anfang, aber dann, ich hätte nicht erwartet, das kam auch beim Trailer jetzt nicht so rüber, oder habt ihr mich jetzt auch nicht darauf genau geachtet, aber der Hund, Respekt. But that's the crazy thing. I pretty much liked all the characters in this movie. Never once was I disappointed to cut away to a different character. Stimmt eigentlich, ja, außer der fette Typ. Aber der war dann auch interessant eigentlich, wo die Heuschrecke da auf seinen Schultern war. Also, besser gesagt, die Heuschrecke war interessant. Because I genuinely found all of them to be so entertaining. Puss's struggle with his mortality and inability to live up to his own legend is super interesting, as is his relationship with Kitty Softballs. I didn't even care for her that much in the first movie, but here, I really like the idea that she can't trust anyone and needs to learn to open herself up a bit. Das war auch so eine Side-Dings, die sogar das Ending mit affected hat, weil er am Ende ja, und wenn ich noch nicht gemerkt habe, das Ganze hier sehr spoilermäßig vom Film, die Reaction, hat er am Ende ja sein Schwert benutzt, das kleine, das sie ihm gegeben hat. Also fand ich ihre Rolle im Film auch sehr gut umgesetzt. It's nice that they don't beat you over the head with that message like they do in a certain shitty Disney movie. The word trust is only said a small handful of times, and yet you clearly understand that that's Kitty's problem and that she needs to be open to trusting people. Das wurde wirklich sehr gut gemacht und es wurde auch erklärt, warum. I'm sure kids can pick up on that too. They're not that stupid, but thanks for assuming that they are, Disney. Okay, back to talking about good movie. I was really expecting to find this dog that follows Puss and Kitty annoying. Like I was bracing for it, but no. The dog was actually extremely charming and likable. I got really invested in this optimistic little scamp who has such a tragic backstory, and yet doesn't even register that it's supposed to be tragic because they're just that positive and trusting. Ich schwör auf alles. Nee, der Hund ist einfach eine Legende. Why did this movie have such genuine emotional moments? It's crazy. Ja, ist wirklich so, eigentlich. What the f... Speaking of which, there's also Goldilocks and the Three Bears, who are this... Die fand ich okay. Und da kommt dazu, der Hund hat mit ihnen noch eine Connection aufgebaut, so mäßig. Was Familie betrifft, bla bla bla. Das fand ich sehr gut geregelt. Da hat man einfach gesehen, die haben so gesnappt. Was, ne, auch gegen Ende. Crime family vying for the wish. And they've got this really sweet story too about found family and acknowledging those closest to you. I feel like the conflict introduced between these characters could have been fleshed out a bit better. Like it's all revealed pretty quickly right before the climax and... Ja, das ging sehr, sehr schnell. Kann man blamen? Kann man nicht blamen, denn ich fand, es wurde erst später tatsächlich auch erst interessant. Then it's resolved during said climax, so it doesn't really have room to breathe in the story. But the intentions behind it are still there, and they're still really sweet. I thought they made for a great addition to the film, and I got really choked up by aspects of their plotline as well. And then there's this other comedic villain based on a nursery. Ja, das stimmt so, denn ich hätte wirklich gedacht, dass sie so einen Wunsch hat. Fand ich interessant. Natürlich predictable, dass sie am Ende dann doch so, ne, haha, wieder gut sind. Aber das ist ja nicht schlecht, wenn es predictable ist. Es ist trotzdem gut gemacht. Rhyme I've literally never heard of before. He barely shows up in any trailers or pre-release marketing material I've seen. It seems to be a real Tamatoa effect they're going for with this guy. So I'll be vague and try not to spoil too much about him. But yeah, he was definitely the funniest character in the movie to me. I loved his creative arsenal of fairy tale weapons, the bits with the cricket, and all the surprisingly gruesome deaths of his henchmen were hilarious, and the vocal performance was really good. I wasn't Ich fand das nervig. Ich hasse solche Sachen, tut mir leid. expecting that, considering the... Aber ja, also schlecht ist es nicht, lol. Ich habe nur, dass ich solche Sachen nervig finde. Dass die dazugehören, ist mir klar. Oder da sind manchmal. Das macht's ja nicht schlecht. Ich fand's einfach nur nervig. The same actor gave an extremely bad vocal performance earlier this year, but thankfully he put in a lot more effort for this movie, and it made for a... Ja, das war auch interessant, dass er den Stein von Excalibur nicht bekommt, aber es trotzdem cool ist. So sagt er es. Ja. Super entertaining villain. Again, between him, Goldilocks, and Death himself, it really feels like the movie should be overstuffed. Aber wie bereits gesagt, die Heuschrecke neben ihm war die beste.
and have too many villains. But miraculously, no, it's just right. The absolute perfect amount to make for a chaotic, mad race to get this wish. Which means you've got a movie that's boatloads of fun, on top of being surprisingly emotionally effective, and of course, a true tour de force in the animation department. Ja, muss man wirklich sagen. Die Animationen waren wirklich sehr, sehr krass. Wie bereits gesagt, das fand ich mit den Animationen, wo die da so Pixel, ach Digga, Pixel, ich sag immer Pixel, so Stop-Motion-mäßig waren, finde ich nicht so optimal. Imagine, das wäre smooth gewesen. Aber hey, es war trotzdem geil und mal was Neues und es ist eigentlich nicht schlecht. Ich fand es einfach nicht so optimal. Der Riese war auch ein bisschen CGI-mäßig so, keine Ahnung, Digga. Aber der war am Anfang so schnell und war trotzdem sehr geil gemacht. War ein bisschen Attack on Titan Vibes vielleicht, kann man schon sagen. Fight scenes in this movie are nothing short of amazing. The colors, the intensity, the precision. Obviously, they're pulling a lot from Spider-Verse, even more so than the bad guys did. But thankfully, this movie does have its own unique visual style. For starters, the paintbrush aesthetic is gorgeous. This is the most alive the Shrek cinematic universe has ever looked, and I really hope DreamWorks continues to adapt their classic franchises to new animation styles. Looking at you, Kung Fu Panda 4. Boah, bitte, das wird so geil. On top of the excellent art direction, I really love how distinctly the fight scenes are animated compared to everything else. Once you see the characters start dropping frames, you know you're in for some cool shit. The Actually true. fight scenes are exhilarating, and the intentional lack of fluidity really ramps up the intensity and makes every moment feel visually distinct. They're fantastic. I especially love Puss's final fight with Death, both from an animation standpoint and a character standpoint. So true. Die Animation, zack, ganzes Feuer umkehrt, dann waren die so eingeschlossen, 101 gegen Ende. Und ja, It was also vielleicht sagen wir noch mehr dazu. Ich will das ganze Ende noch nicht sagen. the perfect way Was ich dazu fand so. for the confrontation to go narratively, and it was also cool as shit to look at. Honestly, I just have very little to complain about with this movie. I loved just about all of it. I guess it does take a little while for the adventure to get going. Like, while I enjoyed Puss trying to retire at this weird cat home, it did feel like we were there a little too long, and I did Ja. want the plot to start moving. But once it got moving, it was an incredibly engaging thrill ride that shattered my expectations completely. Not just exciting and funny, but also surprisingly mature and thoughtful and sometimes terrifying. It really is the complete package, and easily the best film in the Shrek franchise since Shrek 2. It doesn't quite exceed that movie for me, but it came pretty damn close, and I was not expecting that in a million years. But man, not only is this film excellent as a standalone feature, and I mean standalone, you don't even need to watch the first Puss in Boots or any of the Shrek movies. Ja, Enjoy it. ja, und das finde ich so gut. Selbstverständlich hat es halt ein paar References und so, die man es sehr gut merkt, wenn man die anderen auch geschaut hat. Aber ich fand es trotzdem gut. Gut, dass man ihn als Einzelmovie auch schauen kann. Ohne, ne? Genau. But it also simultaneously managed to get me so ridiculously excited for the future of Shrek. I always thought his story should be laid to rest after Shrek Forever After. But damn, if they get the creative team behind this movie back and maintain this incredible new animation style for the franchise, we might just be headed into a true Shrek renaissance. A Shrenaissance, Wer weiß. if you will. This film was the perfect way to reboot the Shrek franchise for the modern era, which is something I didn't even want until I saw this movie. But now, I can't wait for Shrek 5. Anyway, go see Puss in Boots: The Last Wish in theaters now. Ja, stimmt eigentlich, weil es hat jetzt gezeigt, was ist, was kann, wie es gehen wird und sein kann und alles, bla bla bla. Das kann man schon erwarten, dass der andere Film jetzt auch Banger wird. I need this movie to do well so that DreamWorks makes more Puss in Boots and Ja, geht schauen, danke. Shrek movie. And Als wenn es für Kinder ist. Real Talk, wen juckt das? I'm just a bit concerned about this movie's performance since Patrick and I were the only people in the theater when we went to see it. So I'm Ja. Wir waren wirklich nicht so viele Leute im Kino. Es waren ein Vater mit sehr vielen Kindern. Also 5, keine Ahnung, Digga. Aber da waren auch 2. Der Rest war eigentlich alles Erwachsene. Wir waren mit einem Kumpel dort. Wir saßen bei den Sitzen. Zu oberst, hinten. Das sind so mäßig die VIP-Sitze, keine Ahnung. Aber die waren 2, 3 Franken teurer. Es spielt auch keine Rolle. Man geht ja nicht so oft ins Kino. Und wir waren die Einzigen. Also die gesamte Reihe oben waren wir alleine. Ich habe nichts dagegen, aber leider führt das wieder hier rum zu, wie bereits was er hier gesagt hat. concerned about this movie's performance since Patrick and I were the only people in the theater when we went Ja, das, ne? to see it. Kann negativ sein. Ich find's nicht schlimm, wenn ich da der Einzige bin, aber... So I'm begging you, please check it out. It is absolutely worth seeing on the big screen. Don't pirate it. You can always just pirate whatever shitty thing Disney puts out next. Wow!
But this film is actually worth your money. 9 out of 10, go see it. Also, DreamWorks, Damn. when you make Shrek 5, please let me have a voice cameo. That would be pretty epic. Please, I'm like the Shrek guy on the internet. Please let me voice some background rando. That would be pretty cool. I know you probably won't because I dissed Shrek the 3rd pretty hard, but I praised the other 3 pretty harder, so that cancels out the Shrek 3 bashing. So Digga, please so invite viele me. Views. Okay, real talk, guys. This was just a Verdient. bit. They're not gonna invite me, but wouldn't it be cool if they did? Imagine, ich würde ihn gönnen. I think it would. Skipper, should we tell them that Clone Wars Season 3 has been delayed to early 2023? Nah, just smile and wave, boys. Smile and wave. Anyway, time for the last sponsorship transition of the year. I gotta make it a good one. Oh no, Kitty Softpaw stole your private data. Uh-oh. Okay, das war's. Cool. Ja, schaut Schreck, so. Warum auch nicht? Schaut euch diesen Film an. Puss in Boots, The Last Wish, ne? Der gestiefelte Kater, der letzte Wunsch. Deutsch. Ich glaube, ich fand es auch manchmal ein paar Sätze, die ich gesehen habe auf Deutsch. Und da dachte ich mir so, yo, wären die Sätze auf Englisch gewesen, wären die safe. Es wäre einfach geil rübergekommen von der Synchronisation her und vom Vibe her. Wäre es auf Englisch, glaube ich, geiler rübergekommen. Aber hier kann man nur auf Deutsch schauen. Also ist mir eigentlich egal. Und das war tatsächlich stabil gemacht. Ja. Das ist auch ein sehr gutes Video. Sehr, sehr gutes Video. Eine Sache habe ich vergessen zu sagen tatsächlich. Das Ende mit dem Willen, der Kampf, das war das perfekte Ending. Er hat gekämpft. Der gestiefelte Kater hatte nicht mehr Angst. Dann hatte der Wolf keinen Bock mehr und ist gegangen. Und hat gesagt, er wird ihn wieder beim nächsten Mal. Also gibt ein nächstes Mal. Umgedreht und in die Flammen gelaufen. Das war ein sehr gutes Ending. Er hat ein Battle und dann hat es aufgehört. Und er ist gegangen. Das haben die wirklich sehr gut gemacht.